Hello. Alors, entre aujourd'hui et demain, nous allons faire des affirmations positives dans qui servent dans les situations où on a envie d'abandonner. We want to give up. On a envie d'abandonner, quel que soit le projet que l'on a décidé. Et il nous faut une petite affirmation positive. Donc, aujourd'hui et demain, elles sont là pour ça. Aujourd'hui, l'affirmation positive est It is always too early to give up on my goals. It is always too early to give up on my goals. Alors, it is always too early. C'est toujours trop tôt, tout simplement. Hein? It is always too, T2O, early, trop tôt, to give up on my goals. Pour abandonner mes objectifs. Effectivement, ça veut dire que il ne faut jamais abandonner ses objectifs. Si ça nous tient à cœur, il faut toujours continuer, persévérer. It is always too early to give up on my goals. Répétez après moi. It is always too early to give up on my goals. It is always too early to give up on my goals. En une seule fois. It is always too early to give up on my goals. Parfait. Hein? Rappelez-vous qu'en disant l'affirmation positive, vous devez savoir ce que vous dites, vous devez comprendre en même temps. Essayez de ne pas traduire de votre tête au français, mais comprenez-la en anglais. It is always too early. Faites des gestes si vous voulez. Hein? Moi, je parle avec mes mains, effectivement. Ah, faites des gestes. It is always too early to give up on my goals. OK? Alors, vous pourriez compléter cette affirmation positive en précisant quel est votre objectif. Hein? It is always too early to give up on my goal to speak English fluently. Par exemple, oh, surprise. It is always too early to give up on my goal of wanting to speak English fluently. It is always too early to give up on my goals of wanting to pass my exam. It is always too early to give up on my goals of wanting to speak with ease or easily English and fluently. Okay? So, I'm sure you have many goals, and now it's your turn. Write in the comment this structure, or pick just one part of this structure and tell us in the comments what is it too early to give up for you? What is it always too early to give up for you? Okay? Do the exercise, make the sentence your own and write it down in the comments, and I'll see you tomorrow. Bye.